Guys, welcome back to my channel Excel with Thiru. So inniki we are going to see about excretory products and their elimination. This is NCERT screening and let's go into the video. So see, what is elimination? Elimination na removing of waste from the body. Mostly edhula remove agum from our sweat, from the skin sweat and excretion of digestive system ulla rectum மூலமா வர excretion. Next is our urine. So we are going to study about the kidney filtration and what is the function of kidney, enna urine, how we are eliminating urine formation eppadi, urine contains what, and all those we are going to study. This is one of those important chapters for your Neet CBSE class 11th exam ko. It's one of those important chapters. Neet ku very important chapter. Let's go into the chapter. So animals accumulate ammonia, urea, uric acid, carbon dioxide, water, ions like sodium, potassium, calcium, chlorine, phosphate and sulfur, either by metabolic activities or by the means like excessive ingestion. See, in the ammonia, urea, uric acid, carbon dioxide, water, sodium, potassium, chlorine, phosphate, sulfur, இவங்கெல்லாம் என்னன்னா வந்து அக்யூமுலேட் ஆகணும். அனிமல் செல்ஸ்லேயே கெட் அக்யூமுலேட்டட். எப்படி அக்யூமுலேட் ஆகும்னா எய்தர் பை மெட்டபாலிக் ஆக்டிவிட்டிஸ், நம்ம உடம்புல நடக்கிற மெட்டபாலிசம்னால அக்யூமுலேட் ஆகலாம், இல்லைனா நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடுனாலையும் அக்யூமுலேட் ஆகலாம் நம்ம உடம்புல. These substances are have to be removed totally or partially. இந்த சப்ஸ்டன்சஸ்லாம் நம்ம உடம்புலேருந்து டோட்டலாக நம்ம வெளியில் எடுக்கணும். ஸோ அதான மெக்கானிசம் என்ன அப்படி சொன்னால் we going to study here. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடாது. எக்ஸசிவாக இருந்துச்சுன்னா இட்ஸ் வெரி பேட் ஃபார் ஹெல்த். யூரியா இவங்களாம் இருக்கக்கூடாது. இவங்களை எலிமினேட் பண்ணுறதுக்கு என்ன மெட்டபாலிசம், that we are going to study here. In this chapter you will learn the mechanism of elimination of these substances with special emphasis on common nitrogenous wastes. இப்போ இந்த சாப்டர்லாம் படிக்க போகிறோம். ஆஸ் ஐ டோல்ட் யூ, இந்த சாப்டர்லாம் படிக்க போகிறோம்னா இது எப்படி நம்ம எலிமினேட் பண்ண போகிறோம் நம்ம உடம்புலேருந்து. மெயினாக இதில் என்ன படிக்க போகிறோம்னா நைட்ரோஜினஸ் வேஸ்டஸ் லைக் அமோனியா, யூரியா, யூரிக் ஆசிட் எப்படி நம்ம உடம்புலேருந்து எலிமினேட் பண்ணுறோன்றது தான் இந்த சாப்டரில் படிக்க போகிறோம். ஸோ அமோனியா, யூரியா, யூரிக் ஆசிட் ஆர் த மேஜர் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் நைட்ரோஜினஸ் வேஸ்ட் excreted by animals. ஸோ யூரியா, அமோனியா அண்ட் யூரிக் ஆசிட் இந்த மூணு தான் வந்து மேஜர் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் நைட்ரோஜினஸ் வேஸ்ட். தீஸ் ஆர் த நைட்ரோஜினஸ் வேஸ்ட் because they containing N element N contain ஆகும், nitrogen contain ஆகும், nitrogenous waste excreted by animals வந்து nitrogenous waste, ammonia, urea, uric acid தான் major they'll excrete. ஓகேவா? So ammonia is the most toxic form and requires large amount of water for its elimination. Very important. See, they require a large number. See, இப்போ என்னன்னா ஒரு அனிமலுக்கும் ஒன்று அடாப்ட் ஆகிருக்கும். ஒரு அனிமல் வந்து அம்மோனியா எக்ஸ்க்ரீட் பண்ணும், ஒரு அனிமல் வந்து யூரியா எக்ஸ்க்ரீட் பண்ணும், ஒரு அனிமல் வந்து யூரிக் ஆசிட். நம்ம என்ன பண்ணோம், யூரியா தான் எக்ஸ்க்ரீட் பண்ணோம். ஓகே, யூரியா தான் எக்ஸ்க்ரீட் பண்ணோம். சில அனிமல்ஸ் அம்மோனியா. ஸோ எந்த அனிமல்ஸ்லாம் அம்மோனியா செக்ரீட் பண்ணுற அனிமல்ஸ்லாம் வந்து ரிக்வயர் லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் ஃபார் இட்ஸ் எலிமினேஷன். இட்ஸ் மோஸ்ட் டாக்ஸிக். இது ரொம்ப டாக்ஸிக்னால it requires more amount of water for its excretion. Very important, make a note of it. Whereas uric acid being the least toxic, it's a least toxic and be removed by minimum loss of water. See, for example, if I tell you uric acid will be secreted by birds, அவங்கள ஹாட் சன்ல சுற்றுவாங்க, அவங்க ப்ளஸ் டெசர்ட் அனிமல்ஸ்லாம் வந்து they excrete uric acid because லாஸ் ஆஃப் வாட்டர் ரொம்ப மினிமலாக இருக்கும். வெரி லெஸ் லாஸ் ஆஃப் வாட்டர், கம்மியாக வாட்டர் யூஸ் பண்ணி இதை எக்ஸ்க்ரீட் பண்ண முடியும். அதனால இட் இஸ் ஹாட் கிளைமேட்டில் இருக்க அனிமல்ஸ் எல்லாமே யூரிக் ஆசிட் எக்ஸ்க்ரீட் பண்ணுவாங்க. த ப்ராசஸ் ஆஃப் எக்ஸ்க்ரீட்டிங் அமோனியா இஸ் அமோனோடெலிசம். எக்ஸ்க்ரீட்டிங் அமோனியா அந்த ப்ராசஸ் பேர் வந்து அமோனோடெலிசம்னு சொல்கிறாங்க. மெனி bony fishes, see mark all the examples, bony fishes, aquatic amphibians, aquatic insects, இவங்கெல்லாம் என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்க, அமோனோடெலிக் in nature. These are ammoniotelic in nature. அப்படின்னா என்ன, I'll explain. See, ammonia is easily soluble and it is usually excreted by diffusion across body surfaces and through gills surfaces as ammonia ion. Here என்ன சொல்ல வராங்கன்னா ammonia is easily soluble and excreted by diffusion process. Normal diffusion body surfaceலயும் gills மூலமாவே வந்து ammonia வந்து excrete ஆயிடும்.
நார்மல் டிஃப்யூஷன் ஸ்கின் மூலமாக இருக்க டிஃப்யூஷன் அப்புறம் கில்ஸ் மூலமாகவும் எக்ஸ்க்ரீட் ஆகிடும். ஈஸியாக எக்ஸ்க்ரீஷன் நடக்கும், easily soluble, but it's more toxic and it requires more amount of water for excretion. See, அமினோடெலிக் அனிமல்ஸ்லாம் வந்து அக்வாட்டிக் அனிமல்ஸ் வந்து ஈஸியாக அவங்க கில்ஸ் மூலமாக, அவங்களாம் ஃபிஷ்ஷஸ் கில்ஸ் மூலமாக அவங்க சர்ஃபேஸ் மூலமா வந்து அவங்க எக்ஸ்க்ரீட் பண்ணிடுவாங்க அவங்களோட வேஸ்ட்டை. லைக் யூரின் மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து அமோனியா தான் எக்ஸ்க்ரீட் ஆகும். ஸோ இந்த ஃபார்ம் அமோனியா ஃபார்மில் எக்ஸ்க்ரீட் ஆகிடும் ஈஸியாக தண்ணியில். ஸோ அமோனோடெலிக்னு சொன்னாலே அக்வாட்டிக் அனிமல்ஸ் தான் அமோனோடெலிக். ஏன்னா வந்து அமோனியா இஸ் ஹைலி டாக்ஸிக். அதுக்கு வந்து நிறைய தண்ணி வேணும். நிறைய தண்ணி இருக்க இடம் ஓஷனில் தான் ஃபிஷ்ஷஸ் இருக்கும். அது வந்து அமோனோடெலிக். நெக்ஸ்ட் இஸ் kidneys does not play any significant role in this removal. ஸோ இங்கே வந்து அவங்க ஆல்மோஸ்ட் ஸ்கின்லையும் அப்புறமா கில்ஸ் மூலமாக எக்ஸ்க்ரீட் பண்ணாலும் இங்கே கிட்னி ஒன்றும் வேலை செய்ய போகிறது இல்லை. terrestrial habitations necessitated the production of lesser toxic nitrogenous waste like uric acid. See, இப்போ வந்து terrestrial animalsக்கு வந்து even more lesser, அதை விட ரொம்ப டாக்ஸிக் அமோனியா, அதை விட கொஞ்சம் lesser toxic nitrogenous waste secrete பண்ணுற மாதிரி டிசைன் பண்ணியிருக்கு ஃபார் த கன்சர்வேஷன் ஆஃப் வாட்டர். அவங்க நிறைய வாட்டர் எக்ஸ்க்ரீட் பண்ணலாம். அமோனியா வந்து டாக்ஸிக்காக இருக்குது, நிறைய தண்ணி அவங்க தண்ணி அபெண்டண்ட்டாக இருக்குது, அதனால அவங்க வந்து எக்ஸ்க்ரீட் பண்ணலாம் அமோனியா. ஆனால் நம்ம டெரெஸ்ட்ரியல் அனிமல்ஸ் வந்து மினிமல் அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் வச்சு தான் நம்மளால் ஒரு அளவுக்கு தான் நம்மளால் வாட்டர் யூட்டிலைஸ் பண்ணி நம்ம எக்ஸ்க்ரீட்ரி வேஸ்ட்டை வெளில தள்ள முடியும். ஸோ அதுக்கான இதெல்லாம் என்னதுன்னா யூரியா அண்ட் யூரிக் ஆசிட் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் வாட்டருக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். மேமல்ஸ் மெனி terrestrial amphibians, marine fishes mainly excrete urea. They excrete urea. See what all mammals, we mammals and many terrestrial amphibians and marine fishes. See, here comes the difference. Yeah, here comes the difference. இங்க வந்து marine fishes வந்து salt content அதிகமா இருக்கும். So urea secrete பண்ணுவாங்க. Marine fishes very very important. Marine fishes are secreting urea. They are ureotelic. Urea secrete பண்ணுவாங்க. Here ஆனா இது வந்து fresh water aquatic bony fishes, aquatic amphibians and aquatic insects. இங்க fresh water இருக்கும். ஆனா marine fishesலாம் வந்து urea தான் secrete பண்ணுவாங்க. It's very important, make a note of it. Ammonia produced by metabolism is converted into urea. Ammonia is produced by confirm ammonia நம்மளுக்குல வந்து டைரக்டா here see நம்மளோட பாடியில் வந்து அமோனியா தான் ஃபார்ம் ஆகும். எல்லா அனிமல்ஸ்க்குமே அமோனியா ஃபார்ம் ஆகும். ஆனால் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம், அது இன்னும் அமோனியாவுக்கு நிறைய தண்ணி தேவைப்படுது. அது தண்ணி தேவைப்படாமல் அளவுக்கு அந்த ஃபார்முக்கு மாற்றிட்டு இருப்போம். அமோனியா டு யூரியா டு யூரிக் ஆசிட், அந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்முக்கு மாற்றிட்டே இருப்போம். நம்ம உடம்பு மெட்டபாலிசம் அந்த மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ணிட்டே இருக்கும். அந்த கன்வர்ஷன் வந்து சில அக்வாட்டிக் அனிமல்ஸ்க்கு தேவையில்லை, அதனால அப்படியே எக்ஸ்க்ரீட் பண்ணுறாங்க. ஆனால் நம்மளுக்கு கன்சர்வேஷன் ஆஃப் வாட்டர் இம்பார்ட்டன்ட்னால அமோனியாவை அடுத்த ஃபார்முக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுறோம். என்னது, அமோனியா இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் பை மெட்டபாலிசம். தட் மெட்டபாலிசம் இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு யூரியா in the liver of these animals. So liver plays a very important role in doing this. So liver தான் வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுது அமோனியாவை யூரியாவை கன்வெர்ட் பண்ணுது. And of these animals released into the blood which is filtered and excreted out by the kidneys. So இது வந்து யூரியா, I'll repeat it, ammonia is produced by metabolism and converted into urea in the liver தான் ஹெல்ப் பண்ணுது யூரியாவை வந்து அமோனியாவை யூரியாவை கன்வெர்ட் பண்ண, and released into the blood which is filtered and excreted by the kidney. So இது வந்து யூரியாவை கன்வெர்ட் பண்ணி யூரியாவை வந்து பிளட்ல கலந்த பிறகு இந்த பிளட் போய் கிட்னி மூலமா ஃபில்டர் ஆகி எக்ஸ்க்ரீட் ஆகுது நம்மளுக்கு. ஸோ இட்ஸ் ரிலீஸ் இன்டு த பிளட் விச் இஸ் ஃபில்டர்ட் அண்ட் எக்ஸ்க்ரீட்டட் பை கிட்னி வந்து ஃபில்டர் பண்ணி எக்ஸ்க்ரீட் பண்ணோம் யூரியாவை. Some amount of urea may be retained in the, this is very important, we are going to see it in the adutha coming video la I'm going to explain this in detail. So see, some amount of urea is retained in the kidney matrix. I'll tell you why in the upcoming videos. Kidney matrix of some of these animals to maintain osmolarity kaga இந்த யூரியா ஒரு சம் அமௌண்ட் ஆஃப் யூரியா வந்து கிட்னி மேட்ரிக்ஸ்லேயே மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க, வச்சுப்பாங்க, ரீட்டைன் பண்ணிப்பாங்க டு மெயின்டைன் ஆஸ்மாலரிட்டி. And again see,
examples are very important. Bony fishes, aquatic amphibians, aquatic insects. Here vandu mammals, terrestrial mammals, amphibians and marine fishes. Here reptiles, birds, land snails, insects. They secrete insects. They secrete nitrogenous waste in the form of uric acid. Next form ammonia to urea, urea to uric acid. அடுத்த ஃபார்மேட் இன்னும் ரொம்ப கம்மியாக ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் யூரின் அவங்க யூரின் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்காக யூரிக் ஆசிடை ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் வேஸ்ட் சப்ஸ்டன்ஸை வெளியில் எடுக்கிறது யூரிக் ஆசிடாக கன்வெர்ட் பண்ணுறாங்க இன்னும் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் வாட்டர் பண்ணுறதுக்காக. இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் pellet or a paste with minimum loss of water and it is called uricotelic. So they are called uricotelic. இவங்க வந்து ரொம்ப மினிமல் அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் யூட்டிலைஸ் எக்ஸ்க்ரீட் பண்ணுறதுக்காக பெல்லட் ஃபார்மேட் இந்த பேஸ்ட் ஃபார்மேட் பெல்லட் ஃபார்மேட்டில் நம்ம யூரின் எவ்வளோ லிக்விடஷாக இருக்குது. ஸோ இட் வில் நாட் பி லைக் தேட். So these animals are called the uricotelic animals. So here we are going to see about the evolution of excretory system. Excretory organ. So here I am telling you, a survey of animal kingdom presents a variety of excretory structures. In most of the invertebrates, see invertebrates, these structures are simple tubular forms, whereas vertebrates have complex tubular forms called kidneys. Complex tubular organs like kidneys. புரியுதா? ஒரு சர்வே எடுத்தாங்களாம். அப்போ பார்க்கும்போது எக்ஸ்க்ரீட்டரி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் நிறைய இருக்குது. அனிமல் கிங்டம்னு ஒருத்தவங்களுக்கும் ஒரு எக்ஸ்க்ரீட்டரி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கும். அப்படி வித்தியாசமாக வெரைட்டியாக இருந்துச்சான். ஸோ மோஸ்ட்லி நம்ம என்ன படிக்கலாம், இன் மோஸ்ட் ஆஃப் த இன்வெர்டிபிரேட்ஸில் இருக்கிறது எல்லாமே வந்து சிம்பிள் டியூபுலர் ஃபார்ம்ஸாக இருக்குமா. வெர்டிபிரேட்ஸில் காம்ப்ளெக்ஸ் டியூபுலர் ஆர்கன்ஸ் லைக் கிட்னி மாதிரி இருக்குமா. Some of these structures are mentioned here. Protonephridia or the frame cells are the excretory structures in platyhelminthes or the flatworms or planaria, rotifers and some annelids, cephalochordates, amphioxus. See இதெல்லாம் you have to like memorize. ஆனால் ஈஸி தானே மெமரைஸ் பண்ணுறதுன்னு அவ்வளோ இது இல்லை. See protonephridia or frame cells are excretory structures. இது வந்து கிட்னி மாதிரி இவங்களுக்கு ஒரு excretory structure. அது பேர் protonephridia or frame cells வந்து platyhelminthes, rotifers, அப்புறம் annelids, அப்புறம் cephalochordates. இவங்களுக்குலாம் வந்து இது ஒரு protonephridiaன்ட்டு ஒரு excretory structure இருக்கு. ஓகேவா? Next is protonephridia is primarily concerned with iron and fluid volume regulation, osmoregulation. ஸோ இந்த நம்ம இப்போ புதுசாக படிக்கிற protonephridia கிட்னி மாதிரி இது ஸ்ட்ரக்சர். ஓகே, எக்ஸ்க்ரீட்டரி ஸ்ட்ரக்சர். அவங்களுக்கு என்ன கன்சர்ன் மோஸ்ட்லி அயானிக் அண்ட் ஃப்ளூயிட் வால்யூம் ரெகுலேஷன் வந்து ஆஸ்மோ ரெகுலேஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ திஸ் இஸ் த வேலை ஆஃப் protonephridia. அப்புறம் nephridia is another structure are the tubular excretory structures of what are the examples? Earthworms and other annelids. Nephridia எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கும்? It's a tubular excretory structure of earthworms and other. Nephridia helps in removing nitrogenous waste. So இதோட வேலை என்னது? It removes nitrogenous waste, maintains fluid and ionic balance. Okay, next structure என்னன்னா Malpighian tubules. These are excretory structures most in insects and includes cockroaches. Malpighian tubules help in removal of nitrogenous waste and osmoregulation. Antennal glands and green glands are perform excretory structures in function in crustaceans like prawns. So I'll repeat it. See, first என்னது? First வந்து இங்கே கொடுத்துருக்க எக்ஸாம்பிள் மட்டும் பார்ப்போம். Protonephridia.
Protonephridia இது ஒரு excretory structure. So protonephridia or it is called flame cells. இது எங்க இருக்கு? Platyhelminthes. Platyhelminthes or flatworms, planaria, rotifers, annelids, cephalochordates called amphilux. And இது என்ன help பண்ணும்? It helps in regulation of ionic fluid. See, ionic fluid regulation, osmoregulation. அப்புறம் next first வந்து protonephridia or frame cells. Second வந்து nephridia or tubular secretory structure. Earthworms அப்புறம் annelidsல இருக்கும். What it helps in removing the excretory nitrogenous waste and maintain fluid and ionic balance. புரியுதா? It removes the nitrogenous waste and maintain the fluid and ionic balance. Nitrogenous waste eliminate பண்ணி fluid and ionic balance maintain பண்ணும். இங்க வந்து ionic and fluid volume regulation, osmoregulation மூலமா பண்ணும். So next வந்து third structure வந்து என்ன பார்க்குறோம்? Malpighian tubules. These are Malpighian tubules are mostly in insects and involves in cockroachம் insectsல இருக்கும். Malpighian tubules என்ன help பண்ணும்? Removing the nitrogenous waste and osmoregulation. Same தான். அப்புறம் next is the anterior gland or green glands. இது fourth one. Perform excretory functions in which place? Crustaceans like prawns சாப்பிடும்போது you have to remember that and green glands and antennal glands தான் வந்து excretion க்கு help பண்ணும். So these are that, make a note இந்த sideல வந்து make a note and study. This is going to be very easy, very important and very easy chapter. So this is my first video. I'll continue with the next human excretory system, all of the other structures. I'm going to teach you very interesting way and எல்லாமே புரியுற மாதிரி உங்களுக்கு சொல்றதுனா own languageல. So do follow my channel. Do follow me on Instagram. If you have any doubts, you can ask me in the comment section as well as in the Instagram. Do subscribe my channel and share it with your friends. It's going to be very useful for you. And don't forget to hit the bell button and like the video and share it with your friends. And bye for now.